Last class we have seen about the structure and functions of the human brain. Today we are going to see about the spinal cord. The spinal cord is a cylindrical structure lying inside the neural canal and up to the first lumbar vertebrae. The spinal cord is covered by meninges as like as the brain, that is three layers, that is pia mater, dura mater and arachnoid membrane. Understand? So the spinal cord is extended from medulla to the first lumbar vertebra and end in the posterior region, that is a fibrous end, that is called as filum terminal. Internally, the spinal cord contains a cerebrospinal fluid filled with a H-shaped is known as central canal. The upper end of the H letter forms the posterior horns. And lower end is nothing but the anterior horn. Understand? A bundle of fibers pass into the posterior horn. We are called as dorsal root or efferent root. At the same time, the bundle of fibers pass to the pass outward from the anterior horn. We are called as the ventral or efferent root. These two roots to join form the spinal nerves. The white matter external have the bundle of nerve tracts. Spinal cord conducts the impulses to and from the brain. It controls the reflex action of the body. Understand? The spinal cord only control the reflex action, not by the brain. What is the meaning of CSF? CSF means cerebrospinal fluid, which is present in spinal cord and the brain. And also it acts as it is a lymph-like, watery-like that fluid surrounds the brain inside the cranium as well as the spinal cord. It acts as a shock absorber when we are jerking the brain, and it supplies the nutrients to the brain. It collects and removes the waste from brain, and it also maintains the constant pressure in the cranium. Understand? Then next one is reflex without consciousness. நம்மள அறியாமை நடக்கிற செயல், that is in Tamil it is called as அனிச்சை செயல். நம்மள அறியாமை நடக்கிறதா reflex action. So it is of two types, simple or basic reflexes and acquired or conditional reflexes. So simple or basic reflexes is inbuilt or unlearned responses. நம்மள அறியாமை நடக்கிறது. Understand? So this actions takes place day to day life at time to time, that is every second the reflection takes place. That is simple or basic reflexes. Understand? Example, winking of eyes when a dust enter into our eye, sneezing, coughing and yawning, etc. So these like actions automatically takes place. That's why we are called as simple or basic reflexes, that is inbuilt or unlearned responses. எப்போ வருமோ அது வந்துட்டு தான் இருக்கும். நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, கண்டிஷன் பண்ண முடியாது. Second one is acquired or conditioned reflexes. So this only takes place by means of practice and learning. Example, playing a harmonium, seeing the கீநோட்டை பார்த்து அது எப்படி நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் நம்ம ஹார்மோனியம் வாசிக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்வயர்ட் ஆர் கண்டிஷன்டு ரெஃப்ளெக்ஸஸ். வெளியிலிருந்து நம்ம பெறுவது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்வயர்ட் ஆர் கண்டிஷன்டு ரெஃப்ளெக்ஸஸ். மோஸ்ட் ஆர் கண்ட்ரோல்டு அண்ட் மெயின்டைன் பை த ஸ்பைனல் கார்டு. ஸோ த ஸ்பைனல் கார்டு மெயின்டைன்ஸ் த ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் கால்ட் அஸ் ஸ்பைனல் reflexes. Understand? The pathway taken by nerve impulse. The pathway taken by nerve impulse to accomplish reflex action is called a reflex arc. So how this reflex arc takes place, we see by an example.
if you are touching a hot plate or hot plate வந்து நீ தொட்டோன்னு என்ன செய்யும்? ஸோ நம்ம கை வந்து சூடாகும். தட் இஸ் heat or thermoreceptors receives the heat from the hot plate. Understand? ஸோ அதனால triggers the sensory neuron. அந்த நம்மளோட சென்சரி நியூரான் என்ன ட்ரிகர்ஸ்னால் ஆக்சுவலாக தள்ளாடுறது நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்குது. Then after that the sensory neuron conveys the message to the spinal cord. உனக்கு வந்து சூடாகுது, கையை தொட்டோன்னே சூடாகுதுன்னு வந்து சென்சரி நியூரான் எங்கே மெசேஜ் அனுப்புது? ஸ்பைனல் கார்டு. பட் இன் ஜென்ரலாக ஆல் மெசேஜஸ் கோயிங் டு அவர் பிரெயின். பட் திஸ் இஸ் ஏ ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். ஸோ அதனால் எங்கே போகுது? ஸ்பைனல் கார்டு. Then third step is spinal cord interprets the stimulus related to motor nerve. என்ன பண்ணுது? அது வந்து ஸ்டிமுலஸாக மாற்றுது. எதை நம்ம தொடுற அந்த ஹார்ட் ஹீட்டோட அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த ஆக்சுவல் அந்த ஹீட்டை வந்து அந்த ஸ்டிமுலஸாக மாற்று, அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலஸாக மாற்றி மோட்டார் நியூரான்கிட்ட கொண்டு போகுது. தென் த மோட்டார் நியூரான் கேரி கமாண்ட் ஃப்ரம் ஸ்பைனல் கார்ட் டு அவர் ஆர்ம். ஸோ ஸ்பைனல் கார்டு வந்து ஆர்டர் போடுது. எங்கே போகுது? நம்மளுடைய ஆர்முக்கு. தென் ஆர்ம், த மசில் இன் அவர் ஆர்ம் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் வி வித்ட்ரா அவர் ஹேண்டு இமீடியட்லி. என்ன செய்கிறோம்? இங்கே மூவ் ஆனோடனே டக்குன்னு வந்து எடுத்துகிறோம். ஸோ ஹியர் த மசில் இஸ் ஆக்ட் அஸ் என் எஃபெக்டார் ஆர்கன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் வந்து எப்படி நம்ம பண்ணுறதுக்கு வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்னா அந்த சைக்கிள் சுற்றி வர்றது, எஃபெக்டாக இருக்கிறது எப்படி வந்து நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு. தென் ஃபைனலி peripheral nervous system. What is called peripheral nervous system? The nerves arising from the brain and spinal cord we are called as peripheral nervous system. It is of two types, that is brain varudhu cranial nerves, spinal cord varudhu spinal nerves. The cranial nerves are 12 pairs in numbers. These are some are sensory in function and some other are motor in function. Some sensory organs, example optic nerve, then motor nerves rotation of eyeball. Then spinal nerves, the 31 pairs of spinal nerves present. Understand? Each nerve having dorsal sensory root and ventral motor root. The direction of impulse is dorsal spinal root towards the spinal cord and ventral spinal root away from the spinal cord. Then autonomic nervous system, also called as visceral nervous system, because it maintains the visceral organs which are present in our body. That is, it regulates the internal visceral organs, heart, lungs, kidney, like that. So those organs are internal visceral organs. Understand? So here the autonomic nervous system comprises the sympathetic and parasympathetic nervous system. So sympathetic and parasympathetic nervous system function as an antagonistic in function. So antagonistic in function means opposite in function. So that is why our body maintains in a steady state. For example, if saliva secretion is increased by sympathetic nervous system, it is inhibited by parasympathetic nervous system. Then acetylcholine is enhanced by the sympathetic nervous system, which is inhibited by the parasympathetic nervous system. So each and every secretion is enhanced by sympathetic nervous system, which is inhibited by parasympathetic system. So that is why our body maintains the steady state, in the sense maintains the homeostasis or the internal equilibrium of the body. Understand? Thank you. Within this, the lesson is over.